Good morning students. So നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു റിജിഡ് റൊട്ടേറ്ററിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം അഥവാ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിലെ വിവിധ എനർജി ലെവൽസ് എങ്ങനെയാണ്, അതിലെ ട്രാൻസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് എ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ. So carbon 12 and oxygen 16 carbon monoxide molecule, and we are taking the rotational spectrum of this carbon monoxide molecule, and from that rotational spectra we have to calculate the moment of inertia and internuclear distance of carbon monoxide. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് what is the moment of inertia of carbon monoxide and what is the internuclear distance of a carbon monoxide molecule. Okay, so in the question, in the rotation of the question, we have a carbon monoxide molecule, and the first line in the rotational spectra of carbon monoxide molecule is at 3.84235 centimeter inverse. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് അറ്റ് 3.84235 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ടേംസിലാണ് പറയുന്നത്? സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ടേംസിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ. ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, the spectrum will be rotational spectrum is equidistant. First line at 2b, next is 4b, 6b, 8b, 2b സെപ്പറേഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും ഒരു റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തിൽ? 2bയിലാണ്. സോ 2b ഇസ് ഗിവൺ. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 3.84235 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? 2b ആണ്. ഓക്കെ, ഇഫ് വി ഹാവ് 2b then we can calculate b. b is 1.92118 centimeter inverse. This will be the value of b. Okay, അപ്പോൾ we have the equation for b as h by 8 pi square I c. ഇതാണ് ബിയുടെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ we have the equation for b. H is known, 8 pi c, all the values are known. Then we can calculate I from this equation. Then I will be h divided by 8 pi square c b. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 6.625 ഇൻറ്റു 10⁻⁻34 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് SI യൂണിറ്റിലാണ് ഉള്ളത്, ആണല്ലോ. അതേപോലെ സി എന്ന് പറയുന്നത് 3 × 10⁸ മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ SI യൂണിറ്റ്. അതേസമയം നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ്, നോട്ട് ഇൻ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ക്ലിയർ? സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വേവ് നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കുഴപ്പമുള്ളത്? പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിനെ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലോട്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫുൾ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ? ഒരേ യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? അല്ലെങ്കിൽ ബി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിൽ കിടക്കും, സി എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് ബി ടു മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്, സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു meter inverse. Okay, so centimeter inverse means 1 by
centimeter ആണ് centimeter inverse. Okay, that is 1 by centimeter ne meter ആക്കാൻ 10 raised to minus 2 meter. Okay, so centimeter inverse will be 1 by 10 raised to minus 2 is 10 square meter inverse. Okay, so to convert the centimeter inverse into meter inverse, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത്? Multiply using 10 square. Okay, then the value of B will be, B the value 1.92118 into 10 square meter inverse. Centimeter inverse ne nammal endilaki meter inverse like aaki. Okay, now we can calculate I. I is equal to 6.625 into 10 raised to minus 34 divided by 8 into pi square into C into B. B is 1.92118 into 10 square. Okay, and we will get the value as 14.5695 into 10 raised to minus 47 kilogram meter square. This is the value of moment of inertia. Okay, അപ്പോൾ moment of inertia നമുക്ക് കിട്ടി, first value കിട്ടി. Next we have to calculate the internuclear distance r, and we have the relation of I is equal to mu r square. So from this we have I, and we can calculate reduced mass mu, then we can find out internuclear distance r. Okay, so what is the method? Now I is equal to mu r square. Clear? So first we have to calculate mu. Mu is reduced mass m1 m2 divided by m1 plus m2. Equation ഉണ്ട്. Okay, and what is the unit of what? m1 m2 ന്റെ unit എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞേ? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലേ, CO. So m1 will be 12 AMU. Okay, ഇത് AMUയിലാണ് 12 AMU, and m2 will be 16, oxygenന്റെ 16 AMU. Okay, so we have 12 AMU and 16 AMU. Clear? So mu is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2. So here actually 12 and 16, the unit of this masses are in atomic mass unit AMU. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷേ എപ്പോഴും മാസ് ചെയ്യാറുള്ളത് SI യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? കിലോഗ്രാം ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് AMU into kilogram, that is 1 AMU is equal to 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram. Clear? Therefore reduced mass mu is equal to 12 into 16 divided by this 28 into, to convert it into kilogram, 1.67 into 10 raised to minus 27. The value is 11.38365 into 10 raised to minus 27 kilogram. Okay, now we have the equation I is equal to mu r square, where r is equal to root of I by mu. We have the value of I and value of mu, and the answer is 1.131 angstrom. Clear? So this is the distance between carbon and oxygen atoms. This is called internuclear distance. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ internuclear distance എന്ന് പറയുന്നത് it will be around 1 angstrom. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ വാല്യൂസിൻ്റെയും റേഞ്ച് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.